le nei o uli mana ia o lo manuia lava ia mana ia fo le tilo atu o lai malosi mai lava la fionga ia malo lava le tautu o pe le mamalu le tunu ia fatalo fat fo ita mama tina ia fa pe fo le mamalu le tunu o fa fonga mai le nei fiafi ia malo le soifo manuia ia fa tai fo mo le table fa no mai ia wale fa funga anga le tunu o mai se lava ina i tatu te mamtina ma tua e fia fa longo i fa mtalanga e winga i le moe mitinga le sa o mai ai ina ia mfai o le maua se fale e mapu iai le ainga ina ua malolo ia po ole retirement age for imona i tatu te mamtina ma tua Tata le loa i le mata upule a pea fa pea o le anda fix lau mo kes. Le ale wing o le upule a o le fix o le mo kes. Ai fa pe i lawa pea e mna o te alu ese mai i le vaenga le o le fixed o le mo kes. O ani mea e te tau o na ave i lau fa mo mua e mawhai ai a o le i toe toi refix pe toi tu lau mo kesi lungo le fixed. Yeah, mana ia tele le fasili ona ole vai taule nei. Olo tele lava le mamalu le tunu, not just Samoans, ole mamalu le tele le tunu. There's quite a high percentage o ilato o la talasa ona end le fixed rates le ia semi nei. So o e tele lava ona tulanga e taua le sila iai ai le toi refixinga lau mo kesi afa pea o lewa la talata na expire le fixed term lau mo kesi ia o le tulanga e taua tele lau sila iai po o tutusa lava lau situation na iai meaning what alu ilunga lau income, has your income changed from the last time you refixated so mo kesi ia o le situlanga e taua tele sila iai is o iaise inisi mea o fia mana o e whaatau nuu la like for renovations po mana o e titilo pe mawhaiona increase sato repayments o lesi fo i tūlanga e tāua te lele titilo iai is whape o le iaini ai tāla fo lai mo walunga lava interest rates. For example, la iaini tau tamai loans fo ina le au tafa. It's a good time to review malava me whapea. You are paying maybe 30% i sesi organization. I am a whaiona, it's beneficial, but e mawhaiona mo se pingi fiti mo auto in a sense it consolidates into a lower interest rate I like to refixinga. That's another thing to consider. O lesi tūlanga e tāua tele le manatunatu. Are you looking at selling the home? Wa o tūlanga whapea e te whaatau ese atu lau fale o lai fix lau mo kesi. You will be paying a penalty interest. O e tāua te le whaatala noa, are you likely to stay in the home long term? Or is there a plan to sell off le fale e whaatau si fale lai titi o se fale la pōwhoi? So there's a lot of different things e mawhaiona mātou te whasilingi ai. Whoever's looking at refixing le mo kesi, are you looking at e tūlanga o mawhapea so e tāua te le au ili o tūlanga se whapea, because that will impact. Yeah. Po le term, are you looking at fixing long term, short term? Ai po lea fo ile mafuanga. Ia, se tō watua la visiri lea o le turi loa ila ia lea. Ai, o lea le mafuanga nā lai, in the first place, that you put your mortgage as a fixed term, is it dependable on the economy, the inflation, or whatever the other social economic impacts on that time? Mana ia tele le fsili le tāua tele so ole vaitau once you have a mortgage po ole mela le mātou te whaatala noina ma le ainga le ala ai le fixinga le tātou mo kesi. Tilo pe especially for first home buyers mātou tilo is it beneficial o ngai whaingofia i le pākeki? So you know exactly what ole le ole fix. Although repayment level it will remain mo le term le la fix ai po se whaatei inga whape le la fix mo le lua tausanga. Your repayments will not change mo le lua tausanga le to atoi review lava
pe a o le end o fixed term. So the benefit of the fixing is life e whaingofia na pake ki tato. Na, ai o lona, the length of how long you fix will determine on a few factors depending on poleale, what is the worst case scenario. O tūlanga ia mātou te whaatalanoina male ainga ona nobody can guarantee whether the rates will go up or down. O wa o mea umalava ia whai ele au popoto lavaanga economists lātou te whai forecast is only a forecast based on history and based on a few factors like immigration, inflation, all the different factors like a bucket ia ngā whai mai ei leo le lako forecast. So these parita ua tele le mana tu nasu mau ili. Is it, if the worst happens, can I manage the repayments? Right. So if, especially if I say first home buyers, I would say this is your minimum repayment. Pe a fix le term lea. So imagine pe a lunga interest rate for 1%. This would likely be your repayment. Ia na tau mawhai lea foi, work out what is the best possible solution. Ina ia mawhai ona minimize. We're only looking at minimizing the risk if the worst situation happens. Malu, whaftaita ua tele o tulia tōla fisili le dam. On e ia me tutupu, within that 2 years that might change things. But ole ala e whaafia, ole ale umi te tau ai on a review lau mokes. Toi no wharalu mo toi tilo pe ua lai titi tele pe po wato e mo sisi ala ngā tupe and whai ona whasosani e wha to tongi wha wawe ai le principle leo le mokes. Mana it's a little silly. We usually recommend at least tasi le tausanga. Every year you review your mortgage man to for ye review tato insurances mai si tūlanga es whapea every year. But ole e whautuaina lava le malo le tunu if we whapea ole wa titilo tawa tele o wakaimi wa there's extra cash coming in. E mawhai lava ono tau titilo review a little bit earlier. Pe o lau saunoanga lena whai mai sa bea. Pe mawhai ona tu ilunga le tato pe meni. Wa atu ilunga, and that means wa mawhai ona reduce mai lalo le overall term o le tato mo kesi. O lona winga foi, we are paying less interest wa le la ala titi le tai me tutongi le tato interest. So recommended term is at least 1 year, a review once a year. But there's no harm ele sona faina pe a o yaini facility during the 1 year there. Po titiro pe mawhai ona toe yaisesi adjustment pe increase tato pe many po asesi tūlanga mawhai ona ili. Whawhawhia lao na e loa le vaenga o le principal le o le loan le o le tongi. A wanisi awale mawhai ai ona si. Yo e walena le vea mai se vaenga o lau saunanga le na whaide. Yeah, mana ia foi o le facility ansa be o le tūlanga le afa pe o le afoi. Ese banks, so sila while your bank will send you a home loan statement, or you see banks e tai masina, or you see banks e tai tolu masina. Abatula lau home loan statement, sila le iai. Some banks will break it down. There's a principal amount, which o le amount le ngā, le principal o le amount le la to ese mai, I le tupe le ana no mai. Yeah. So that is how much you are paying off the principal. Yeah, or lesi portion of the repayment. Right. Yeah, the interest next to it. So that's how much interest you're paying off each repayment. OCT banks, LAC breakdown, but they will just have the payment lena etsoingia, for example, pe afeta lai le luava yasu. Ia na lisi mai le la tole interest. Maybe the interest if fitu sela on the home loan statement, ia lono winga. E te tango e to ese mai lau payment lena na whai afe. Ave ese mai le interest tale bank. Ole ese senga lau mea ye lua. That is the principal you had paid. So we see banks, they break it down, principal and interest. Ia na e lo le leile ole ese senga. OCT banks, they will just list the repayment lena e tongina and the amount of interest na pay. Ia na e no folea to ese mai
le interest from your payment, o lo principal payment la lea. Malo, tai tāua tele le whaalongolongo mai fo ia, pa ia mawalunga o le tātou o tunu a wā ofisiri ia. Ma whai ona e toi wala au mai ai ia emele. Ia, ma tala noa tiri e wha māmalama. O le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Pa i se peni e tusi lalo le numera le mo le to ina mo le olu matua. E fisiri atua la e maua le numera. O le amatanga o le tālusanga, o le talia ina e le whale tupe, a e talia e seisi second tier lender, you know, financial institutions, lale umi e tawa, o le e nofo i le second tier lender, e le o se whale tupe, ia ona e toi mawhawhau ila ia lea pe i mani atu le se e i le whale tupe, fo i lea autu, ona e ai o le whaamnianga taipei o le pa u ai o le interest rate, manisi whaamnianga whapena. Yeah, ta ua te fo i le fasili ona e o le mamalu le tuna iaina isi a inga na bili mai mātou tala no through fo i le tāpol kalame. Ia o wha lima tau sanga o lai le second tier lenda la. So o le fautuanga every year e te tau pe o le tūlanga le na wha to review. A wha pe wa ato le tau sanga talo na e le usually 1 to 2 years maximum. Ona you want to make sure le penalizing for you e break away mai. So at least 1 year ia na tilo le review. O le fautuanga la a whape o laile second tier lender lau mo kesi le 6 millenei. O le plan to move it to a or no, we don't want to stay with the second tier lender forever on a facing a tangata. Right. We work with Luana Ainga na ole amatanga na maybe 2 years ago. We couldn't get it through the banks. So na tuule le second tier lender, we reviewed it. We've recently just transferred them to the banks. I o tulangala fa befa tuina. Make sure you keep a clean history. Or low repayment with the second tier lender must be on time. Your banking history must be kept clean. Yeah, and your credit rating. It's a tau lava e tau tele tulanga ia ona o le plan na tātou po o se plan lava le titile o le goal is to bring you back to the bank. Keep your history clean. Your repayments with the second tier lender must be on time. Ia ma make sure leile tātou banking history, the overall ina ia whaafeingo fia i pe a o le teime whai ele tātou talosanga maybe a year or after 2 years at the most. Right. O le Fale tonu la le na fo le I mei o second tier lender ona o le te leo lato interest rate charge lato I le loan o lo fatino. Ai afa pe o lo iai ia le Fale ia ingoa uma o le tama ma le tina le to ina ma le matua vato le whaafonga bai le tunu a o lea fo I maua le la pensiona o alisi au wala fo le e mawhai ona mawhau iai sosoni I le tongi ina vave o le mokes. Ia, ai mai se foi, o le tau mawhai foi le sa ili se finance e whai ei ni toi wha le lei ni vaenga pe e whao popo se vaenga le whale pe a mana o mia lava e tau na whai. Ia, ta ua tele foi le fasili ona ua tele lava le mamalu le tunu o pe ua lewa na Malu mai nei masu mai nei e te mamatina, so they've paid most of the mortgage off, maybe se te mai mea lava let toi ai o laua penisi ona umai le taimile nei. And they're now looking at options on Alema and na o lava no foi le fale lea is a family home. I will find a tai le bank on ele o mawhai le tātou income le maua mai e te mamatina from the pension on na support nisi extra borrowings. O mela o options la ia mātou te whaatala noinga. If you are happy to remain in the same home and you're looking at renovations, it's tala noi yalo mawhana. So have a family meeting, tala nopo o are there options in mawhai e ona titilu te mamatina to add the children in, so long as they are living at home. E whai sino ona whaingo fia ona, it's just a one family unit. Ai awha pe o le siwaenga were outside of home. E mawhai foi ona mātou tilo iai, but it makes it a little bit challenging. Now we have to
assess the family units, separate family units, depending on or Fale and Fale, but those are the options at Titila Yai, or can we add them in as borders if the border income, if they live at home, e mawhaiona supportinga lea tūlanga, then that's an option. A whapewa whinangalo te mama tina add iaile yalo mawhanau. We usually say, yes, we can look at paperwork to get a pre-approval. Ai le'i whaataunuina pe sainina ni tatu documents. It's important to get legal advice. E sa ua te lele tūlanga le ia puipui ai te mama tina. E puipui ai fo I whanau ma ia malama uma different parties. O le ale risk o ia tūlanga e se sa ua tele, you get legal advice before anything is formalized. Malo, whafti tele lava ia te ole whaletua, ua tā ua tele le tā talanoanga wa leu te iloa. O la fo I whalongolongo mai lava. O le whaletua ia e mele, o le mortgage broker and advisor, ia pe a whai o lomana o mia le fsosoani. Whafsanga I o ia ma whaletupe, ia whafsanga I foi o ia ma outou. Ia pe a e wala au I lana telefoni o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, whaaftei tele mo le teimi ua tā whaasoa I foi ai, whaafonga lea tunu I le tā por kalame ma le whaapoponga Malu I Fale I le neia solulu. La fuatu I le nai tu, whaamai a mai ai ma tā walunga le tā por kalame, ai tā tele I tau mawai. Ia whautei tele lava lawa fionga savea fo ile nei manea fo ile nei tala noanga o lo so soani pe whaamalamalama tūlanga ese le mamalu le tunu. Ia whaamalo fo I sautua ia te oile whafonga le tātou polkalame ia whape fo I Radio Samoa ia whautai fo ile mamalu le tunu o vilivili mai ma whasirisiri mai. It is a pleasure o le mātou naunga lava lea ina ia so soani le malu le tunu whaamalamalama ma we walk with you in relation to whatever e mawhaiona mātou soson iai. Ia ai se mea fia sili, vili mai ele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia manuia tele ia malolonga le fiafi, ia soifuia lo I lewa yaso. Ia, soifuia, manuia ngā luenga o toa le nei a fiafi, ia e mese fo I malolonga, whailoa I lewa yaso fau, wha soifuia, ma ia manuia. Ia le nā, tawalunga tuaile talanoanga fo I malwhalitua ia e mele palamo. Tā ua ia o ngā luenga ma tō mai maanga waa o nei alo mata ma whanau o lea tunu. O tupu mai e o lātou ngā lulue I vaenga ese o lea tunu nei o New Zealand. Tā wala tuaile lātou fsosoni a o sa ili se Fale. Ia po le whātau ina mai o se Fale, po le whātau ese inatu o le Fale. Tā ua tele. Palau I lana telefoni o lua fitu, valu tolu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, o le wanga I mai fo I le saa folau o le tātou io. Le sia tātou malo, I le nei fo I a wauli e le fau I le whaafafonga ma le sila a le atunu. Le ali I kamuta faufale o le tufunga. Awa ata ua tātou I lātou ne o lo whaatinoina. O tufunga, lātou te whaatinoina. Ia le whaia po le fausia foi o maota malawa po le toi wha le leia foi le sunga ia Thomas mai le company ua wha ingoina o le Blueprint Builders Blueprint New Zealand. Ia, o lau te loa leo tui titi anga I mai ilunga. Ia, whatalo whatuai ma le nganga whaalaru lau sunga I le lau fionga I le matua o whaiva po lau fionga foi le tufunga. Lau sunga Thomas Malu soifua manuia, wha moe sa manuia, ia le lava yaso, ia e maise fo I le amatalia. Se yo mai le o ngā tutonunga le mua le yaso. Malu soifua, fio bai le tāpur kalame. Lava Savia, thank you so much for having me again this week. It's always a pleasure to come here and share with you. Likewise, always a pleasure, my brother. You know, we learned a lot of different stuff from you and the kind of work that you do. Like last week, I was talking to some people that were asking for your work, and I said, if you want to, if you tali tonu se ngā luenga whai, Vili la Thomas, o whea o iai, no tō wōla I lea tō te mori mawai, because
that will probably be the only other best way to go and actually witness and have that actual work as a testimony to the job you do, Thomas. Yes, that's right. Like I said, I'm always open to meeting new people as long as they're not just coming to have a look for no reason. If they want to do something, then Fale, Yeah. and I'm more than happy to show them around our current projects. I think that's a good way. And they can make their own decisions from there. Let's start off with something like congratulations, because your program, your company was featured on one of the television programs. Can you explain? Tango fa matala pena fa fifia no o lo company ilunga o le por kalambe le television ma ua fa lawi lo a tidi tu ma fa lau tele fo i le sila fio ele tu no malele lo o le pule o le alo o le tama fa na ua Samoa. Hello, Severe from Table Facility. It was through through our work really, and someone we knew in the space. They put us forward. They recommended us. Like I said to you before, most of our work refer amato clients. So we do good work, and our work ended up on TV. So we were featured on a show called Love It or List It. It's on TV1. So we did 2 houses for Love It or List It, and it went really well. So we're Manfamato Talaman producers for the show, and they're looking at doing a season 2. Wow. So we're looking at possibly continuing on with them, but doing a lot more work, more TV show. So we're a real privilege and honor to be on there. Yeah. I'm very proud to be a Samoan and Well to done. Well done. have our business be on TV. So it was really great, and it was a great opportunity for the company. Fantastic. Your company is doing some work around the Mangere area. I fai ile tele o fale le te mile nei. E ma fai o lava lau watu ia nisi fo i o tangata lau tele o le tātou o tunu umba fesiringia awa o la e iei fo i o lātou ngā ruenga lo fau e fai lumanai. E ma fai no atu ma so tai atu oe ma atu se i mai moa I nisi o au ngā ruenga I le lo whangalo whātino ai nei. Yeah, for time so I strongly encourage this. So anyone who wants to come with us, I always say, when we start the process, come have a look at our projects. Right now, I'm standing in one of them now. You can see I'll move my. That's it there. We're just renovating this house here. Right. As you can see behind me. So I'm doing it from here, from the renovation project. So I always recommend to Esosasia, if you're in the Mangere or South Auckland area, come through. We focus now, the company, mainly in Central and South Auckland. Yeah. There is our reach is still out to West Auckland, but I feel like it can need South Auckland. So I do a lot of work in Mangere, Otara, Marosco, where the Samoan community getting up in these areas. So yeah. Malu, it's a taua awa. Masalo fo unis taimi e vai maulalo ia tangata fo ele papalangi ma lato fo I company ai loa. Wa umona su e la o ye tupe tangata Samoa fatino ai ngā ruenga. O le si fo of so swani o le tau sa fai lalo ma. Manai ai nga Samoa ia. Ia manga ioi ma fa matala le paketi ma le fa so ina I mea ia. A fai e eise ainga. E fia fa popo ia se potu moe ia po ole fai fo I o se sleep out tua. O tau fo lau mana o mia se lei sene ma se fa tanganga mai le council po ole pulenga fa tu malo. E fa fea ona fa tino le process le. Okay, I'll cover the first one, or the renovations. If I say renovations, it depends. Like for example, you're not changing where the kitchen location is. You're not changing any structural walls. You can only tell it's a structural wall, and you have a look inside the roof space to see it's a structural wall on your property file.
Or if you're adding any extra fixtures, luinga le fixture, pe a whai koe adding a sisi paipa I te tonu le whale with the load that you currently have, with the amount of pipes you already have. So as long as you stick to the original plan or whale, and you're not changing any fixtures or adding anything on, then it's okay. You don't need council for that. But like I said to you before, long time ago, Severe, Ia. you only know this information if you talk to someone that knows the information. It's for tangata because they know they can get money quickly and say things to you. Sa more for ya aya o le leile deal. Yeah, so I had a deal, but you got to be careful. You know, you got to know what's involved with the council regulations and also with the building code. Then number two, ay mga ay faisaw sleep out, also minor dwelling. The minor dwelling, for the kitchen, my bathroom inside, you need council consent for that. But if you're just doing a sleep out, you don't necessarily need consent for a sleep out, but you still need to find out if you can have another fale on your section, same certain requirements. So you have to find out the right information before you do it. Right. Ta ua tele la le vaenga le na a whai e le suia se vaenga original lo le whale. Ia, e ai la le tūlanga le na. Mila uia pe a whai e te lese ngā luenga. Ia, e lua whale o le ai ai lungo le section leo le a whaatino ele me lea. A whapela o tō safa i nei ma se ainga o tō talanoa ma whaasoa. E te ualu le ngā luenga. Ai o manatu le ainga I eisi na suinga lava fo le o e manana o iai e mawhai o lo to e whiutanga I ma to e silsila I le malianga na whai. Yes, of time of severe, I think this is one of the biggest one about fausifale. So se ainga fausifale. I always say in the beginning, if you change your mind, it's gonna cost you money because e koe whai a koe le design. Sui to make order new materials. It takes time and it also takes us time as well to sui to but we're very open with that conversation early in the beginning. And I talk about that when we go through the konkalake. Right. I always say to people, this is the contract, these are the terms that you're agreeing to. If you decide to add anything on, which is majority, I would say our final percentage, it is about 90% of the time after they see something, they want to make it bigger or they want to add something on. And this is the great thing with our sister Emily. If Emily, they're okay the budget, then we're okay. We can add a little bit more. Bank, so you just got to work within the budget, and if you have the contingency, then I suggest it to ainga, but it's not a good idea. Ia, ai o le winga lava I o le Samoa awala le fefe tala noa tu pea ele fa pe tau fi ai ma tau ia le ai tau le ale ainga. Ai e te taliaina le tala noa tu e tu sai mal mata apule. I think it's very important, Severe. If you're working with a company that declined the offer for beer for them, then that's not a very good company. We are in a service-based business. We are more than happy to oblige. Mai ala le whaatino ina o le whaale lei o le whale po le renovations po le wha pipi wha popo se mea iai. O le ale umbi e whaatalitali e le ainga e tu inatu I lātou I le vaenga le ta o le Code of Compliance o lona winga e whauringa mai ua mai ma mautu ma saunga le mū le whaatino ina o le ngaluenga. Thanks, City. So normally eva le CCC application at the end. Le wait for this and sometimes in Mafayana you can get it within 3 weeks, 2 to 3 weeks. The final information that council requires. Sometimes it can take up to a month. It just depends from the request. Collecting of the information or the company that's handling your work for you. Right. So
That's why it's very important severe collect your documentation, plumbers documentation, electrical certificates, all of the consultants may go through council. There's a lot of paperwork that's involved. Yeah. And we put them all into folders, and when it's time to submit the application CC for the final for CCC for the client, we lodge all of that information. We do that throughout the project. Right. Most of the time, my mako CCC application right at the end, but it doesn't stop you as soon as your umang filung kuka the living areas and everything's ready. I get the family in straight away lang rents the Fale while they're waiting for us to do. We can just get them to move in, and then we'll do the application while we wait. Wow. Well done, my brother. Ia, o le whakabai o le atunu. Ia, o se tasi le nao alo Samoa. O lo whaatino ina le ngā ruenga le nei. O le tofunga whauwhale. Ma o le li I kamuta. I mwhai o le wala au I le o lua tasi, 5 valu, tolu ono wha, o lua tasi, 5 valu, tolu ono wha, mafsiri mo le sunga ya Thomas, o le awhiso so ani atu. Ia matala noa isi mata upu. Aho fo I so tai ai, mawhai loa. Thomas, thank you so much, my brother. Always a pleasure catching up with you every week and learning something new about your trade and the love that you share with our people in terms of whaile ngā luenga, ia mamal malama fo I mana onga o tātou tangata. Ia, la fotu, te muri mo oe, tātou mawai ai. Okay, Faftai Lava Savia, thank you so much for having me, and it's always a pleasure to be here and to share knowledge and also to be of service to our people. But I'll just correct that phone number just there, Savia. It's 021-558-364. So, Olua Tasi, 5 valu, tolu ono wha. Yes. Just so that you might be calling another Thomas on that. Thank you so much, Savia. 5 valu, tolu ono wha. My mistake. Yeah, Lele, my brother. Whawhitai tele lava also. The very best for the rest of the day. Ia malele fo I vai aso atoa. Whenua I le vai aso fau. Wha so I fua ia whawhitai.